Hi there, ¿preparados para aprobar el examen oficial de inglés B2 First? I hope today that you're all ears, es decir, que seáis todo oídos, porque en esta clase vamos a trabajar the listening paper. Primero contestaremos algunas preguntas frecuentes y luego miraremos en profundidad las partes 1 y 2 del examen. Si has llegado aquí por primera vez, suscríbete para recibir esta serie de clases semanales que te ayudarán con ese esfuerzo adicional que te falta para sacar buena nota en tu examen B2 First. O, como decimos en inglés, will help you go the extra mile. Let's begin. The listening exam is the third paper in your B2 First. There are a total of 30 points and it is worth 20% of your total mark. Aquí los examinadores evaluarán tu habilidad de comprender diferentes tipos de grabaciones y tu capacidad de entender el significado detrás de lo que se está diciendo. You will also be tested on your ability to comprehend English accents from all around the world. Hay 4 partes en este examen de listening y dura un total de 45 minutos. Eso incluye el tiempo que tienes para leer las instrucciones de cada parte. How does that sound, Raúl? So far, so good, Brie. Pero tengo una pregunta. Has explicado que escucharemos diferentes tipos de grabaciones. ¿En qué consistirán estas grabaciones y cuántas veces escucharemos cada una? Good questions, Raúl. In the listening paper, you could hear extracts from speeches, radio programs, interviews, phone messages, stories, everyday conversations, or the news. The recordings can vary in length, anywhere between 30 seconds to 40 minutes long. You will hear each recording twice. In each task, you will be asked to listen for different information, whether that be a specific opinion, a specific piece of information, or the gist, es decir, el tema global del audio. ¿Y qué pasa si cometo errores de ortografía cuando contesto una de las preguntas? Another good question. In the listening paper, you will not lose points for spelling mistakes. In fact, it is still possible to receive a mark even if you make a very small spelling error. One condition: the examiner must be able to understand clearly what you meant to write. Ok, entiendo que se toleran pequeñas faltas de ortografía, sí. Y solo si la palabra se entiende. Otra pregunta, Brie. ¿Dónde anoto mis respuestas? You will write your answers in pencil in your exam answer paper. If you would like to take notes or write provisional answers, you can do so in the question paper as you listen to the audio. But don't forget that you need to transfer all these answers into the answer paper. You will receive 5 minutes at the end of the exam to do this. Okay, now that we've reviewed the listening paper in general, let's take a closer look at part 1 of the exam, the multiple choice section. En este ejercicio tendrás 8 preguntas multiple choice, cada una de las cuales se basa en un audio distinto que puede ser un monólogo o una conversación entre 2 personas. Cada pregunta vale 1 punto. Esta parte pone a prueba tu comprensión de los sentimientos de las personas que hablan, sus perspectivas y sus motivos. También es importante entender los detalles aparte del tema general de la grabación. During the time that you have to read the questions, it's important to highlight key words in the question and answers so that you can listen for this specific information in the audio. Let's check in with Raúl now as he does a practice question. Atención, porque aquí te puedes encontrar con cualquier acento. Oh, hi, it's me, John. Sorry I missed you. You must have already left for work. Look, I wondered if you wanted to come away for the weekend. There will be about 10 of us, including someone called Sam Brent, who says he went to college with you. He remembers that you were brilliant with rock and roll. They've decided that it will be on October 9th, Friday night till Sunday. Anyway, I'll put the details in the post. I know you're busy at the moment. Don't feel you have to come. Just let me know one way or the other if you can. Talk to you soon.
Ok, el audio que he escuchado era un mensaje de voz. Las palabras clave en la pregunta son confirm, issue or persuade. Entonces no puede ser la respuesta A porque dice I wondered if you wanted to. Y let me know one way or the other. Esto significa que la invitación todavía no ha sido aceptada. Así creo que la B puede ser la respuesta correcta. Issue an invitation, que significa dar una invitación. No puede ser C porque don't feel you have to come. Implica que no quiere poner presión sobre su amigo. Great work, Raul. B is the correct answer. As we can see, this question focused on understanding the caller's intention. Raul did a really good job of identifying keywords, analyzing the language, eliminating the incorrect answers systematically, and linking his answers to a phrase that he heard in the audio. This is not an easy process, as Cambridge does not usually use the exact words of the question in the audio. Instead, you'll hear synonyms. Also, sometimes other answers may sound partially correct. The key is to select the best answer. Ahora pasamos a la segunda tarea del listening, llamada sentence completion. En este ejercicio escucharás un monólogo durante 3 minutos. Tendrás que completar 10 frases con una palabra u una expresión corta que escuchas en el audio. En esta parte del examen, intenta usar el tiempo que tienes para leer las preguntas antes de escuchar la grabación para adivinar la respuesta. That is, try to anticipate the missing word based on the rest of the sentence. If you aren't sure of that, then try at least to guess the type of words that could be missing. Is it a noun, a verb, or an adjective, for instance? Now, let's watch as Raul has a go at, que prueba de hacer, question number 9 of part 2. Thanks for inviting me tonight. As you know, my main interest is in conservation, and I'm lucky enough to work with lots of different organizations looking after animals both in captivity and in the wild. I'd been fascinated by all kinds of bears for a long time before I started working in this field. But it was the spectacled bear that really attracted me. Some people find it appealing because of its size and shape, and it's less well known than other types of bears. But for me, I thought it was such a great name. Okay, question 9. The audio is about spectacled bears. Eso es un tipo de oso raro, supongo. What is it about the spectacled bears that first interested Angela? I heard in the audio that she's fascinated by all bears. Then she mentions a lot of reasons why people are attracted to spectacled bears, size and shape. Those could be possible answers. But in the end, I think that the reason Angela liked them so much was because of their name. Yes. Exactly, Raul. It was great to see Raul paying attention to the details, especially the connector but, that showed a contrast in ideas. Many students will focus on listening for nouns like size and shape, which could also be possible answers to question 9. We call these words distractors, respuestas trampa, because they deliberately try to lead students astray, es decir, hacerte ir por mal camino, and prevent them from hearing the true correct answer. Ok, vamos a revisar algunos puntos clave para preparar bien estas partes del examen de listening. Aprovecha este tiempo que tienes para leer la pregunta antes de escuchar la grabación, para tomar notas antes de que empiece y así prever la respuesta y centrarte en la información importante. Mientras más preparado estés para escuchar las grabaciones del examen, mucho mejor. Las respuestas no se puntúan de forma negativa, así que debes intentar responder a todas las preguntas aunque no estés 100% seguro cómo escribir la respuesta. La mejor manera de prepararse para el listening es practice. Intentar escuchar más inglés en tu día a día. Podcasts, películas, conocer gente, también hacer simulacros del examen que vienen con transcripciones.
hacer muchos ejercicios de listening para conocer bien el formato e ir al examen con mucha más confianza. Okay, that's all the tips we have for today. We hope that this lesson leaves you smiling from ear to ear. Como siempre, si te ha gustado esta clase, suscríbete para recibirlas en tu email. Si crees que esta clase puede ayudar a otros, compártela. Déjanos un comentario con tu experiencia o preguntas. Estaremos encantados de ayudarte. See you next class. Me pensaba que tenía que escuchar mucho English, proper British English, British English, para mis vidas.